அப்பா கோபத்தை மடக்கி நிற்கிறாங்களா? ஹலோ, நான் வரேன். We'll be back. இந்த வாரமா வாரேன். பான்க்கு தெரிய பிளேயரை போட்டுருச்சு. பூஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது ப்ரோஸ்? Capere. Ensala, sì. Che? Lavoro! Parat. Sì. Ascolto. Mande? Ubi vado? Me? Esploro. Vado. Cavallo. Vado. Mandes? Vado. Spero. Parat. Ascolto. Chiette. Ensala. Ascolto. Vado. Esploro. Cavallo. Sì. Ascolto. Sì. Parat. Bene. Vado. Mandes? Chiette. Esploro. Sì. Ascolto. Ensala. Cavallo. Mandes? Ascolto. Ensala. Sì. Very good! Vado. Esploro.
ஹலோ சொல்லுங்க ஆண்டி. சொல்லுங்க ஆண்டி. சொல்லுங்க ஆண்டி. ஃப்ரீயாக தான் ஆண்டி. சொல்லுங்க. Cavallo. அப்படியா ஆண்டி? நான் கேட்டு சொல்லுவேன் ஆண்டி. Parat. ஓகே நான் கேட்டு சொல்கிறேன் ஆண்டி. Escolto. சரிங்க ஆண்டி. Mandes. ஓகே. Lemons. Capio. Edifico. Escolte. Quod. Capio. Ok. Parat. En sala. சொல்லுங்க ஆண்டி. Mandes. Bene. Cavallo. பேசுவேன் ஆண்டி. Exploro. En sala. இல்லை ஆண்டி அவன் கொஞ்சம் ராங்காக பேசினான், அதனால எனக்கு அதுலேருந்து ஒழுங்காக பேசுறது இல்லை அவன்கிட்ட. திட்டலாம் ஆண்டி, அவன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேசினான் என்கிட்ட. Cavallo. Spero. Capio. Edifico. Seco. En sala. அது Escolte. தெரியல ஆண்டி, ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் அவன் வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பேசினான், அது எனக்கு பிடிக்கல. அப்போ ஆண்டி நான் உங்களை ஒரு 10 minutes கால் பண்ணுறேன் ஆண்டி. Ubi vado. Escolte. Gitamos. Mandemons. Bene. இங்க என்ன முடியாது ஆண்டி? அதேதான். திரும்ப அதே வாயா? Toutes sodems de retourna. அதேனா என்னாச்சு வெளியே வந்துருச்சு? Si volé. 6 hommes. ஏஎஃப்கே போயிருப்பீங்க. Dux odi. ஆஹா வந்தனே இது விளாண்டுக்கு இருக்கும்போது போயிருச்சு ப்ரோ வெளியே. சுடலாம் செஞ்சனே ஒருத்தனை. Caval parat. புதுசா இருக்கு. Cavallo ici. Obey. Et chili mandemon. Parat tous. Si. Forçant obéissance. Labour spérance. Espero tu mandament. Quid orden. Qued mandes. Angulo. Cum grand cum. Escolte bene. Cos'è sarà massima? Caval parat. Perfecte. Espero tu mandament. Bueno, civilians, Paratus et pronto. obéio! Spérance, gloria. Vada quitos. Ecce mandement. Espero tu mandament.
Buon lavoro a tous et prontus. Comme me mande. Si comprendo. Gloria! Second mandement. Obéis. Cavallo. Ascolte comme me. Tutti udite. Cos'è sarà bastonata? Barazzi con la tua. Guardate, vado. Bon, vamos, valez tous. Chez les mandements. Comme me. Avec toi. Bon, vamos, valez tous. Parapado quitos. Venez, audite. Equita. Tutti udite. Temps de retournar. Seco material. E affecte. Ordine tenens. Atten. Chez les mandements. Cos'è? Comme me. Si bene. Immobile. Colonne sparente. Audit second mandement. Odite. Colonnes, requiete! Porcoligar frus, a nos la affect. Escolte bene. Io ma segge li mandament. Parvenito. Zito! Vado capere. Vado lavorare. Ascolte bene. Cursor obéissance. Oye, oye. Sete. Oye, oye. Si. Parade pour venir. Félicite Béate. Colonnes, parentis! Si. Ambulo. Escolte bene. Cursor obéissance. Calme bien. Orchestre. Est facile, cavalier. Orchestre. Unitos. Calme bien. Second mandement. Obey. In les comes. Tuts odite. Comme me. Temps de retournar. Ordine tenens. Equites in avant. Audite milites. Traite de l'ennemi! Et chez les mandements. Tuts odite. Pues ordine. Colonnes, parate crons. Et ci li mandament. Cose sera massonata. Mande questo. Ascolte. Escolte bene. Vado lavorare. Espero vado quitte. Attention. Si, comprendo. Si sommes. Audace, bove. என்னமா என்னமே மேல ஒரு Ordine tenens. Orchestre. Interférir l'ennemi. Encueste de bataille. Et ci li mandament. Betrain. Tuts odite. La prospérance. Equipace, bove. Quette. Equitamus. Secund parole. Equitas in avant. En linea si comprendo. Es facile, cavalier. Si manière. Para con me montes. Espera en les camps.
Che demandes? Si, bene! Seguez-moi! Les Smalzots sont ici! Mauvais et descouré! Comprendo! Parade pour la Courserez, Bora! parade! Quoi de la roue? Paratus et portus. Si? என்னடா டேய் கேம் போடி Ouais, quoi de l'amour? Si, comprendo! Camino. Schiaffe! சாண்டி இதுவும் ஒன் ஷாட்டா Equite satellite. ஆமா ஏன் அந்த மோன் மட்டும் போடுறீங்க Equite D'autres se comme mais. அதில் தான் ஈஸியாக கில்ல எடுக்கலாம் ஓ ஈஸி கேண்டில Bon vamos, valez tous! Ouais, de l'amour! Ici, bateau! Ouais, bien fait! Nido! Colonne, si, bene! Colonnes parentis! Colonnes requiem mandement! Bien fait! Colonnes, parade cette France! Ok! Mandement! Dans Tiratuna! ஏன்னா நம்ம டீம்ல 4 பேர் தான் இருக்காங்க பாதியில போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் நேரம் கழிச்சு வரேன் ம்
என்னப்பா தனியா இருக்கீங்க? ஹலோ ஹலோ. போயிட்டு அப்புறம் வருவா. Michaela and Ghosty. Oh, nice.
Ora. Horet. Jagin. Reiti, Tio, Ava. Potskafi. Jo. Behari. Hörhein. Ritari. Ja. Reiti. Jo. Kom. Ritari. Visso. Behari. Ja, ja. Potskafi. Was? Boo. Behari. Yo. Reiti. Kom. Ritari. Visso. Potskafi. Ritan. Yo. Ritari. Hörhein. Ah. Potskafi. Vara! Ja. Hörhein. Reiti. Ja, ja. Fiante! Reiti. Horet. Jo. Heese. Fiante! Ja, ja. Behari. Fertilig. Jo. Reiti. Potskafi. Kam.
Höret! Reiti. Rita. Reiti! Ja? Jawohl. Geheiße! Iwerko! Jo. Buan! Behari. Zihu Ava. Ritari. Ja. Höret! Ja! Dorfmann! Ja? Samanon! Ritari. Yo. Reiti. Rita. Yo. Reiti! Was? Jej! Behari. Zihu Ava. Viso. Botskapi? Ja. Geheiße Queen! Ja, Inti? Ich werke bereits. Bedarf es des? Ein Aron? Ja, Inti? Ich gewerkt. Reiti, ja? Behari hier. Zihu nu Ava. Ja. Ritari Reiti. Ich ritu. Verstaan? Das han ich gern. Delige Botskapi. Ein Die heiße Quimmer. Nur Samanon. Gehore. Ja, Inti? Reitial. Bedarf es des? Reitial. Delige Botskapi. Gehöret! Samanon-Holz! Das wird gebaut werden. Behari hier. Ja, bereit. Ja. Vorgeheiß, just nu. Unter Beschuss. Dorfmann bereit und diensthaft. Ich werde das prüfen. Geheiße mich. Skono gebuit. Geheiße mich. Ua geheiß. Ritari Reiti. Lasset uns gehen! Ich gehorche! Reiki zum Werden ich nu! Ritari Reiti. Bereit! Just nu! Verstaan? Kommet bereits! Ritere bereit! Aufgabe koordinieren! Ein Arenteam. Ritter bereit! Ja? Mich nicht mehr! Ich werde ruhen! Höret zu! Ich gehorche! Gehorchet! Tue ich! Komm. Gebet acht! Kommet bereits! Die zum Gewehr kommen! Ja, bereit! Ja, gebet acht! Lasset uns gehen! Höret zu!
Gehorchet. Marschiert fort. Höret, Gesellen. Ich höre. Bedarf es Mess? Dorfmann bereit und Diensthaft. Dorfmann hier. Du bedarfst was? Gebet Acht. Gewiss so. Ja, bitte. Das wird gebaut werden. Höret zu. Tue ich. Marschiert fort. Gehorchet. Höret, Gesellen. Gehorchet. Ich gehorche. Aufgat Soldatäre. Just nu. Gebet Acht. Kommet bereits. Geheiße mich. Werde angegriffen! Aufgestellt! Bereit! Höret zu! Höret, Gesellen! Lasset uns gehen! Ein. Gehoret. Gebet Acht! Ja! Marschiert fort! Aufgat, Soldatäre! Gehorchet! Kommet bereits! Welche Botschaft? Hier hat. Dorfmann hier. Die heiße Queemann. Ich gewerke bereits. Jawohl. Ritari reti. Höret, Gesellen! Höret! Ja. Oh. Mühe her. Rito us. Spehari hier. Gewisso. Höret, Gesellen! Ritari reti. Ich Rito. Gebet Acht! Kono gebuit. Spehari. Höret zu! Lasset uns gehen! Gehorchet! Aufgat, Soldatäre! Höret, Gesellen! Ich gehorche! Erfiant. Dondas. Gehorchet! Ja. Höret zu! Marschiert fort! Kommet bereits! Gewisso. Gebet Acht! Ich höre! ஹலோ ஹலோ என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க தனியா Gebet Acht! எஃப்எஃப்ஐ அடிக்கணும்னு இருக்கேன். Lasset uns gehen! Welche இப்போ Botschaft? ஆடுறீங்களா Höret zu! ஆடுங்க ஆடுங்க நல்லா இருக்கும். நானும் பார்க்குறேன் Dorfmann hier. நீங்க என்ன பண்றீங்க? Heiße Queemann. வேடிக்கை தான் 10 நிமிஷம் முன்னாடி உங்களை பார்த்தேனே Wird அப்போ இல்லை gebaut werden. Höret, Gesellen! 10 நிமிஷம் முன்னாடி டீம் ரேங்க் விளையாடிட்டு இருந்தேன். Sehe Hunu aber. இல்லை நானும் உங்கள் உள்ளே வந்து பார்த்தேன் டிஸ்கார்டு. Ritari. மேபி நான் ஏஎஃப்கே இருந்தேன் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு. அந்த 2 நிமிஷம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போயிருப்பீங்க. ஆமாம் வந்த 30 செகண்ட்லேயே போயிட்டேன். Rito us. Ich gewerke bereits. யாரும் இல்லை வீட்டில். தெரியல யாரும் எல்லாரும் கால் ஆஃப் டியூட்டி விளாண்டுட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து ஒரு 4 மணிக்கோ 3 மணிக்கு வந்து எட்டி பார்த்தேன். யாருங்க கிங்கோட வெளியே வரான் அடிங்க. ஆனா யாருமே வேற எங்கேயோ இருக்கு. ஆஸ்மான் இந்த நேரத்தில் இங்கே இருக்காதா? இல்லையே. போடுங்க போடுங்க ஆஸ்மான் கூட போடுங்க வெளியே வந்து அடிக்க. Welche Botschaft? அவன் எங்கேயோ ரொம்ப லாங் போயிட்டு இருக்கான். Höret, Oh, Gesellen! Lasset uns gehen! இங்க மட்டும் சாவடிச்சிருக்காங்க. Ritari reti. Ja. Gebet Acht! Jawohl! Aufgat, Soldatäre! Schönes Bilde! Angriff auf uns. Gib mir Gehäuse. Gebet mir gern fort!
Folge Gehäß, kommet mit mir, Gesellen. Zit, gehören, merket euch getan. Gehäße für... Wohin soll ich gehen? Aufgesucht. எடுத்துட்டு வரான். Gehäß, Ruhe. Dies ist höchst auf Wirt getan. அவன் பேஸ்மெண்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Beherre bereit zum Reden. Auf mein Gehäß marschiert. So, Gehäße für alle hier. Folge, Tapfere. Geschoss kommet! Wohin soll ich? Rito. ஏன் அடிக்க மாட்டேது? Gebet mir Gehäß. Komme zur Ordnung, Rietere! Nühe Gehäße, Bade gesetzt. Berät zum Abziehen! Seid bereit auf Gehäße, Dorfmänner. Wurde es nur für dich. Rietere, berät und Gehäße! Ehre und Ruhe! Ja, gar nicht. Ruhe! Dies sollte marschieren mit mir. Folge, Tapfere. Eine Ehre zu gehorchen. Gehäße für alle, marschiert mit mir. Rete nur fort. Gehorsamkeit. Soll Nühe Gehäße bauen gesetzt. Fion, griffen an! Eine Ehre zu gehorchen. Ruhe! Die kommet mit mir, Gesellen. என்ன ப்ரோ மாட்டின கிங் இல்லையா? அவன் செத்துட்டான் இந்த கிங்கு. Gerne gern. இல்லா ஆ யார் நீங்க கொன்னீங்களா? ஆமா. அவன் அந்த வெளிய வந்து அழிஞ்சிருக்கான் அப்படியே. தெரியலையே. Gehäße für alle hier. Ach, Gehäß. Auf mein Gehäß marschiert. Was soll euch? Wo ist das nun? Zieht zu den Gehäßen. Gehören alle. வேற ரிலீகெல்லாம் எதுவும் கிடைக்கலையா? எடுத்துட்டு இருக்கேன். மேக்ஸ் பாப்புலேஷன் ஆயிடுங்க அந்த இம்பீரியல் போடுங்க அப்படியே. Ruhe! Dies ist höchste Bedeutung. Marschiert. Es führt ich an die vierte Wunde. Gerne gern. Nühe Gehäß, das wird getan. Folge, Tapfere. எல்லார்ட்டையும் வம்பு வளர்த்துட்டு இருக்கேன். எதுக்கு போவானா அடிக்கிறீங்க பேசாம இருங்க பேசுறீங்க. சட்டா போடுறான். Eine Ehre. Ruhe! Gehorche Gehäß, Nühe Gehäße. எஃப்எஃப் யாருமே அடிக்க கூடாது. பேசாம பூம் ஆயிட்டுருங்க எல்லாம் மேக்ஸ் பாப்புலேஷன் ஆயிடுங்க அப்புறம் வந்து அடிங்க. அப்புறமா டக்கு டக்குன்னு ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு அப்படியே போயிடுங்க. Vliegt is de keine lassen. Nicht zu uns. அடிக்குமா 3 நைட்டா? Blubere Dienstvorschriften. இல்லைங்க 2 நைட் வேணா அடிக்கலாம். ஆனா அது ஏஜ் 3 நைட் வர. ஆமா ஏஜ் 3 ஆனால் அடிக்கணும். ஏஜ் 2 வந்தா கூட அடிக்கலாம். Das ihr da belüht. இம்பீரியல் கட்டிக்கோங்க. Wo ist das nun? Sind zu, Waldenere. Geben Acht nur. Folge, Tapfere. Ruhe! Dies ist kommet mit mir, Gesellen. Gehäße für alle hier. Bereit zu gehorchen. கிக் எடுத்துட்டு வராம வெறும் கையோட வரானே. Ich bin nur nach Gehäße. ஒரு ரிலிக்கு தான் இவரு கிடைச்சிருக்கு. Mein Weg ist klar. இங்கில் தான் இந்த எல்லாத்தையும் வச்சுப்பான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அவனை ஓட்டிட்டு தானே. அவன் சென்டர்ல இருக்கான் பாருங்களேன். அவனை போய் எட்டி பாருங்க. அவன் பேச நிறைய கூட இருப்பான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பான். Bereit zu gehorchen. Befehl. Siehe ab nach Befehl. Der rastet, der rostet. Höret alles, aber ein Machtziel. Zieh mir auf. Ein Bau zum Errichten. பாம்பு இங்க போடணும்ல ஆக்ஷன் சாப்பிள் சுத்தி. Werden angeschossen! Befehlchen kommen. இன்னும் இங்க ஒருத்தன் எலிமினேட் ஆயிட்டான் ஸ்டோன் வால் அடிச்சுட்டு. Gebt auf. Befehlchen kommen. Bin bereit zu die Befehle? Bin auf den. Wir warten auf Befehlchen, Dorfmänner. Rote Arbeit. Schöner. Wer rastet, wer verbindet von Mich gelüstet das. Höret gut, wir verlassen die Stelle. இங்க செத்து போயிட்டானே நான் வந்து. Ich
Ich reite nach Befehl. Eine Marschroute für uns. Neue Befehlchen. Seid bereit. Ja, Gebet an. bereit für Befehlchen Befehl. kommen. Ein Bau zum Errichten. Hören alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Grausamkeit ist meine Waffe schläfend. Befehlet mir. Eine Ehre zur Schlacht zu reiten. Ruhe und höret euer Das Befehl. ist Ridiculous, ja. Hören alles zu. Befehlchen. Gut, alles in Ordnung. Ich versichere, es wird gut gebaut. Neue Befehlchen. Seid bereit. இம்பீரியல் போயிட்டீங்க யாராவது வந்து அடிக்கலையா தெரியல அவன் எடுத்துட்டான் Grausamkeit zur Tugend ist ein Segen. யாரு ரெட்டா இல்லையா ரெண்டு செத்துட்டானே டீல் Höret die Befehlchen. Bin Wir bereit für Ritter sind Befehl. bereit zum Kampf. கீழே போய் நீங்க எடுத்துறீங்க Hört alles zu. Befehlchen kommen. 250 பாப்புலேஷன் நீங்க Wer rast, der Hören rostet. alle zu. Ah. Wir bekommen Befehlchen. Ich lasse diesen Bau errichten. 250 பாப்புலேஷன் என்னோட 2 டிசி விடும் போட்டுக்கோங்க யாரும் வந்து அடிக்க போட்டுறாங்க டிசிலாம் போடுவானா அதுவே 5 டிசி 4 டிசி தானே Gebe an. 4 டிசி நல்லா தான் இருக்கும் Bereit für die nächste Aufgabe. Ich lasse diesen Bau errichten. இல்லையா நல்லா டைம் எடுத்து இதுக்கு நல்லா ஆர்டரா போடுங்க அப்படியே தூவி விட்டீங்க ஏன் கேமு தான் டைம் இருக்காது அதனால தூவி விட்டுருங்க இதுதான் நல்லா டைம் இருக்கு Wer rastet, der rostet. Hört alle zu. Wir bekommen Befehlchen. லீடர் போர்டில் நீங்கள் தான் டாப்பில் இருக்கிறீங்க சோலோவில் Befehl gehabt, Männer. இதுல Mich gelistet. Für die nächste Ah? Aufgabe. Hört alles zu. Befehlchen kommen. Gute Arbeit. ஏஸ்ல ஒரு கீப் அடிக்கணும் ஓகே Der Tod hat uns gefunden! Gute Arbeit. தாடி Unter Beschuss. ஒன்று எதுவும் பண்ணல இங்க எதுவும் பண்ணல Gute Arbeit. Schöner Bau. Wir warten auf Befehlchen, Dorfmänner. Gute Arbeit. Ein Bau zum Errichten. Der rastet, der rostet. Höret alles zu. Befehlchen kommen. வந்துட்டான் Befehl. Hört alle zu. என்ன இவ்வளோ ஆர்மி இவ்வளோ ரேமா இது Gebet an. Wir haben genug, in eine Ehre zu bieten. Ritter bereit. Wir hauen Männer bereit und erwarten. Ihr Ritter sind bereit. Dorfmänner bereit. Erwarten. Ritter gewiss nach Stelle wie diese sind keine Lachen. Gut, Wallet. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Richtet sich auf das Ziel. எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது Hört alles zu. Befehlchen kommen. Hast du Befehl? Einen Gurt gemacht haben. uns Wallet. Der Hauptherr und Reiterfahrt. Dorfmann, hab ein Nachsehen. Team Dorf. Steht zu euer Dienst. Alter. Unser Wir Beschuss. warten auf. Begreifen, was wir befohlen. Höre nicht auf, bis gesammelt. Meine Waffe schläfe ich. Gehorche deinem Willen. Stehe zu alter Volk. Ihre Schüsse haben uns Wunde. Ruhe und höre zu nach Befehl. Ein Befehl. Das Blut, Wallet. Meine Waffe schläfe. பெஸ்ட்டான் தினேஷ் தினேஷ் இருக்கீங்களா
வாங்க ஷாம் கௌதம். இப்பதான் ஒரு FFA ஆடி முடிச்சோம். வேலோ விளையாட போறீங்களா? விளையாண்டு இருந்தோம். வந்தேன் விளையாண்டு இருந்தீங்க. சரி ஓகே அப்புறமா வரலான்னு போயிட்டேன். ஓகே. நேத்தும் வேலை விளையாடலான்னு சரி கூப்பிடலான்னு வந்தேன். நேத்தும் விளையாண்டு இருந்தீங்க. ஓ நீங்க அது என்ன வேற விசில ஆடுவீங்களா? இன்னொரு விசி இருக்கு. Your account has been credited with 125 by Stepto. Get the loan. என்ன புது அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க போல? இதுதான் ப்ரோ மெயின் அக்கவுண்ட். ஹலோ கேக்குதா? இதுதான் மெயின் அக்கவுண்ட். டோர்னமெண்ட் நடந்துருக்கு ப்ரோ. ஓ பாருங்க. FFA டோர்னமெண்ட் எல்லா ப்ரோ பிளேயர்ஸும் இருக்காங்க. அடுத்த மேட்ச் வேணா பிசியோட FFA இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது பிசி இருப்போம். பிசியோட நல்ல பிளேயர்ஸ்லாம் FFAல இருக்காங்க ஆக்சுவலா. மெரின் லார்ட் நேத்து மெரின் லார்ட் பிசிலாம் ஒரே இது அடிச்சிட்டாங்க. ஆனா ரெண்டு பேருமே தோத்துட்டாங்க. வேற ஒருத்தன் ஜெயிச்சான். வேற யார் நல்லா விளையாடுறாங்க? இதுல இருக்க எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயர்ஸ். இந்த காமிக்குது எல்லா சைடுல விளையாடுற எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயர்ஸ். அடுத்த பீஸ்ட் கூட விளையாட போற எல்லாரும் ப்ரோ பிளேயர்ஸ். அந்த டிமு கோர் தெரியும். லூசிஃப்ரான்றவன் ஒரு லூசிஃப்ரான் தெரியும். பேயாச்சான் ஒரு பொண்ணு இவளும் ஸ்டிச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டே இருப்பா. இத நடத்துறவனும் ஆசிட்றாங்க. அவனும் நல்லா கமெண்ட்ரி கொடுப்பான். நல்லா விளையாடவும் செய்வான். என்னது வலி இது? I don't know how, I don't know why, but I like it. He's going great. He's having a good time, but he's only on 200 pop, and you've got to keep that in mind. That when you're only on 200 pop, it limits you. It limits your economy. It limits your military. காப்பாத்த முடியாது. சுற்றுவாங்க. Pushing ahead with her own military and economy as well. கோர் வந்து பிஸ்டிக்கும் கோருக்கும் நல்லா சண்டை வரும். அடிச்சுப்பாங்க. பாத்துர்க்கேன் அவங்களோட ஸ்ட்ரீம்லாம் பாத்துர்க்கேன். இன்னொரு சேனல் இருக்குங்க ப்ரோ யூடியூப்ல டோர்னமெண்ட் நடத்துறது. கில்லர் பிஜேனா? Meanwhile, back towards that top side, the battle continues to rage on. EGC TV. Slowly. Oh, demolition just miss. எடுத்துட்டா பம்பாடு காலி. பரவாயில்லை டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டானே. Keep in mind he's still age 3. Core is still age 3 and holding on against this Imperial age 4 army அடிச்சான் age 3. Elite Gaming. He's looking scary. Now, Elite Gaming working on these walls on the south. Surely Demu knows. Oh, Demu knows. And Demu, have a look at the size of Demu's army. 147 military population at the moment. It is a huge army. Of course, he's gone for the spear Streltsy combo, an infamously powerful combination. And I love the fact that he's got the bombards. You know, one of the biggest issues that I have in FFA is when you don't make enough siege. It turns everything sour. It makes it so slow to push in. And by having these 6 bombards, it guarantees that there is no wall that is going to be, holding up the army. It'll be dealt with very effectively, very quickly. But now have a look at this on the south side of that central. I don't even know. It's not an island. This south. What do you even call this? In English, we've got a word for everything, right? Like there's a lagoon, there's an isthmus, there's there's lots of different words. I don't know. Do we have a word for this? A piece of land connected by 4 isthmus? Maybe we do. Maybe we do. All right. Not a lot of AOE purple here, liquid demo, red வந்து Feachan. Lord here, those bombards firing off together with the Streltsy. I think Demu's going to be absolutely fine here. Faye may have to head back to the drawing board with regard to this attack, and I suspect she won't be coming back to Demu's base for quite some time. This is impressive. I mean, she does have the oh no, she doesn't. She doesn't have Bodkin bolts. She doesn't have Bodkin bolts. And have a look at this towards the north. We've got multiple attacks coming through against Duyakusi. He's being raided non-stop right now. Have a look at the numbers. Even base la yellow uttana. With a bit of a death drop coming in.
He's slowly working down the stone wall gate with the battering ram, but he's just done a drop right on the shoreline and said, mate, I'm just going to run through your base. Diakusi's still on 111 vills though. FFL எல்லாம் டீம் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்லாம் பண்ண கூடாது. ரூல்ஸ் இருக்கும். ஆனா நார்மல் FFA நீங்க குயிக் மேட்ச்ல போனீங்கன்னா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Can still look for Imperial Age. In fact, I think he's looking for it right now. Let's take a look and see. Yeah, he's going up for Zhu's library. I'm curious to see what kind of technologies he thinks about moving into. But now, the transport ships on the shoreline have dropped off all of the units. Streltsy together with the men at arms should be able to defend this. நல்ல படம் வந்திருக்கா? ரப்பர் பந்து பார்த்துட்டேன். ரப்பர் பந்துக்கு அப்புறம் அமரன் பாத்தீங்களா? அமரன் நல்லா இருக்காது. ஜாலியா பார்க்குற மாதிரி இருக்காது. அமரனா? படம் நல்லா இருக்குமா? ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும். ரியல் ஸ்டோரி இல்ல. நீங்க பாத்துட்டீங்களா? ஓ செகண்ட் ஹாஃப் எப்படி இருக்கு? செகண்ட் ஹாஃப் தான் ரொம்ப போரிங்கா போயிட்டு இருந்தது எனக்கு. என்ன எல்லாம் டிக்கெட் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் டிஷ்யூ பேப்பர் கொடுங்க எல்லாம் அவ்வளவு அழகா அதேதான் அழுகாச்சி படம். அப்படியா? ஆமா செகண்ட் ஹாஃப்ல எனக்கு போர் அடிச்சிச்சு. எனக்கு அந்த மாதிரி படம் செட் ஆகாது. சும்மா ஃபைட் போயிட்டு இருந்த வரைக்கும் ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. உங்களுக்கு சீதாராமன் படம் பிடிக்குமா? சீதாராமன் அது பிடிச்சிருந்துச்சா பாக்க? அது பிடிச்சிருந்தது. அமரன் அது ஒரே மாதிரி இருக்கா? ஒரே மாதிரி ஆல்மோஸ்ட். அதோட எனக்கு இந்த படம் தான் ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு. ஓடிடில தான் நல்ல படம் வந்திருக்கா? மேயலகன் பாத்துட்டீங்களா? மேயலகன் இன்னும் பார்க்கல bro. நல்லா இருக்கு. நல்லா இல்ல என்னங்க? அது மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூவா தான் இருக்கு. நிறைய பேர் தியேட்டர்ல மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு போட்டுருக்காங்களே. Now towards the south, have a look at this phase, getting some ideas about maybe potentially looking for a snipe as well. Just trying to find a way through. Demu, he's on the move also. He could be thinking about going to core, maybe probably going to Faye. That's probably looking a little bit. அவ்வளவுதான் பம்பார்டு காலியா போகுது. Beautiful positioning here on the great bombards. பம்பார்டு அடிச்சான். Absolutely beautiful. Lucifron running away from the fight with his tail between his legs. Look at those great bombards, baby. That's what I'm talking about. Get him. இது முன்னாடி எல்லாம் செம்ம பவரா இருக்கும். You are the boss. ஒரு ஸ்டைலோ. That is for sure. I mean, ஆர்ச்சரால அடிக்க முடியும் இப்போதான் ரேஞ்ச்டால. He was attacked by core and then of course முன்னாடி இது ஒரு 4-5 எடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். அந்த இது அந்த இடத்துக்கிட்ட அந்த ரேடியஸ் மிருன்னு வெச்சுக்கோங்க. அந்த ரேடியஸ் கிட்ட போவே முடியாது. அப்படியே 4 பேர் ஆப்போனன்ட் 4 பேர் பேஸ்லயே அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க டீம் கேம்லலாம். She's got no sort of vision. I think he's unfortunately DC'd. I think Core's DC'd and that's really painful. Is this the second time Core's DC'd and it's on the same map that Core DC'd? This is a huge lifeline for Diakusi right now. Core crashed. Okay, and because it's after 20 minutes, there's nothing we can do about it. So Core crashed. 20 minutes and Core sends a screenshot and says, "Hey, this is the crash. This is the error that I got." Then we can go back and say, "Okay, guys, sorry, it sucks, but you know we've got to give him a fair shot." But at 20 minutes, that's where the damage is. crash ஆயிடுச்சு கோருக்கு. It's not a spectrum. It's either yes or சூப்பரா பண்ணா. And look, it's one of those tough things. So it's painful for Core here. He was in a great position. He was in a game-winning position, arguably in the best position in this game. Just simply think about these facts, okay? Just லிக்விட் டிவிஸ்லிம் நினைச்சா ரெண்டு ஃபேக்டர் செட் பிடிக்கலாம். ஆனா ஒண்ணு தான் பிடிச்சிருக்கான். சென்டர்ல மட்டும் தானே இருக்கு இது. தூரக்கே ரெண்டுமே சென்டர்ல தான் இருக்கும். பேஸ் சுத்தி தான். ஏன் ரெண்டாவது பிடிக்கல தெரியுமா? அவன் மட்டும் அதை பிடிச்சிட்டானா அதை சாக்கா வச்சு எல்லாரும் அவனை முடிச்சிருவாங்க. எல்லா டீம் அந்த மாதிரி டைம்ல டீம் போட்டுக்கலாம். இன்னும் அவன் ஜெயிக்க போறானா அப்போ வந்து நம்ம அவனை அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அடிக்கலாம். ஒண்டர் போட்டாலும் சேர்ந்துருவாங்க. ஒண்டர் போட்டாலும் சேர்ந்துருவாங்க. அதனால ஒன்ன பிடிச்சிட்டு அதை ஒண்ணுல மட்டும் கோல்டு வரட்டும். இன்னொன்னு வந்து லேட்டரா பிடிச்சிக்கலாம்னு வச்சிருக்கோம். அவன் பேஸ்ல ரெட் கலர்ல எனக்கு தெரியுது. என்ன பண்றான்? An important part of winning. Interesting decision making here from Faye, leaving a little bit of a back door here for the king just in case. Where's her army? Her army is நீ இது லைவ் பாத்துறீங்களா? லைவ் நடந்துட்டு இருக்கு லைவா. But not a huge army. That is for sure. நீ ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்லயும் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல இது வந்து ஆசிட்ராங்கோட ட்விட்ச் சேனல். Make their march through. இல்ல ரெட் நீங்க சொன்னோனே கரெக்ட்டா மவுஸ் மூவ் ஆகி அங்க ரெட் காமிச்சதா? இல்ல நான் ஏ மவுஸா இருக்கும் அது தெரியலையே. அவன் மவுஸா பாத்தீங்க ரெண்டு மவுஸ் இருக்கா?
ஒன்னு ஆமோஸ் இன்னொன்னு ஆமோஸ். Painful that we've lost core, man. I can't stop thinking about it. Because this is the second time it's happened. We lost core before 20 minutes previously, but he was already. ஆசிட்ராக கமெண்ட்ரி கேக்கல? கேக்குதா? கேட்டுட்டு இருக்கேன். But and I guess he also crashed in that other game where there were 3 players and they all hand cannoner ஓட்டுடி hand cannoner. சம பவரான சிவ். Explain yourself, core. FFA இது ரொம்ப பவர். இவ்வளவு தூரம் வளர விட்டா. He shouldn't have to, but he's going to. ஆர்மி அடிக்க முடியாது. Demo could be in a bit of trouble. Horsemen, Gilded, trying to make their Gilded எல்லாமே. To the siege. முடிச்சிட்டான் பாருங்க. She's able to make decent connections here. நான் ஒரு ஒண்ணே ஒன்னு வரேன்டா ரீசன்ட்டா. அதுல இப்படி தான் அந்த மாடு யூனிட்ஸ்லாம் அடிக்க முடியல. It's going to be a slow and steady crawl, but look ஆனா ஓரளவுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டான். ஹேண்ட் கேனர் இருக்கு, செல்சி இருக்கு, ருஸ்ஸோடது. பரவ அங்க பாருங்க எவ்வளவு ஆர்மி இருக்குன்னு வந்துனே இருக்கு ரெட்டு. காலி. ஃபைட் தோத்துட்டான். இவன் பேஸ் டெமோ பேஸ் இங்க இருக்கு. அப்படியே சுத்திட்டு இப்படி போயிருக்கான். Oh man. So I can see the people in the Twitch chat are saying 3 பேர் இருக்காங்களோ 4 பேர். It'll be the most points in a game he's ever gotten. Sorry, Core. Oh, we love him. We you know, every time we insult Core, we love him. It's like an abusive relationship. It's like, Core, why do you make me insult you? I insult you because I love you, Core. You got to understand. But to be fair, right, like when you're a kid, you know, you're always insulting the girl that you've got a crush on. You're not insulting like everybody knows the ugly girl's ugly, but like the cute girl, that's the one you're like, yeah, you smell fine. நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்களா? Let's move on. KFC ல ஏதாவது பர்கர் உங்களுக்கு பிடிச்ச பர்கர் அந்த மாதிரி இருக்கா? All right. Well, Lucifer, what are you doing on this side of the map? McD தான் பிடிக்கும். Excuse me. He's looking to try and KFC ல ஒன்னு இருக்கு ஒரு நிமிஷம். He's looking for the king. He's looking for the king. He's got to find it here as well. He knows it should be in a town center somewhere. Now remember that you can't use your king's ability to locate the enemy king when they're dead. But if you can use some reasonable deduction, கிங்க தேடி வந்திருக்கான். extra 50 pop and says thank you very much. Don't mind if I do. Do you Kusi going to be going, oh எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? கேம் முடிஞ்சிரும்ல. ஆமா ஆல்ரெடி செத்துட்டான் கிங்க எடுத்துக்கிட்டான் போயிட்டு. லூசிஃப்ரானுக்கு யாரோ சொல்லிருப்பாங்க என்ன பார்த்துட்டு போர் போயிட்டான் அப்படின்னு. தெரியலையே. ஏன்னா அவன் பேச விட்டு அங்க இருந்து சுத்திட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கான். அதுவும் நடுவுல இவனுக்கு பேசலாம் இருக்கு. எப்படி வந்தானே தெரியல. எப்படி வந்திருப்பான்? பேஸ் இங்க இருக்கு. நடுவுல டீமோ பேஸ், இந்த சைடு பிங்க் பேஸ். எப்படியும் வந்தான். போட்ல வந்தா இங்க வில்லத எடுத்துட்டு இங்க கட்டிருக்கணுமே டாக் திருப்பி. இங்க ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஷிப்புக்கு. டாக் இங்க டாக் இருக்கானா? இங்க டாக் இல்ல இந்த சைடுல. இப்படி எங்கயோ போறான். போயிட்டு இப்படி உள்ள போய் இங்க மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டான். ஆனா பிங்க் வந்திருக்கான் இப்ப கிங்க தேடி. ஆனா பிங்க்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் இங்க இருக்காது. அந்த கிங் எடுத்தவனுக்கு சம் அட்வான்டேஜ் 50 பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே ஓகே அதான் அதனால தான் தேடி யாரு கிங்க வெட்றாங்களோ அவங்களுக்கு கடைசி அடி கிங்குக்கு யார் போட்டு கிங் சாவறானோ அவங்களுக்கு 50 பாப்புலேஷன். And it doesn't look like he's going to be able to find a kill anytime soon. Well, he found a kill. Not only that, he's found ginger burger தான் இருக்கு. வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சிக்கன் ஜிங்கர் பர்கர் அப்படினு இருக்கு. இது சீஸ் சாப்பிடுவேன் நான். உங்களுக்கு சீஸ் சீஸ் பிடிக்கும். அதுல ஸ்பைசியும் ஒன்னு இருக்கும். ஸ்பைசி ஜிங்கர் பர்கர். ஜிங்கர் ப்ரோ பர்கர்னு ஒன்னு இருக்கு. மெக்சிகன் ப்ரோ ஜிங்கர். அது எல்லாமே ஒரே தான் ப்ரோ. இதுல ஸ்டாக் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஒரு சில ஸ்பைஸான அந்த சாஸ் ஊத்திருப்பானே அவ்வளவுதான். Because the biggest problem that you're going to have with Lucifer is even if you make your way to this king, the moment ஏர்போர்ட் போனா மட்டும் தான் KFC இல்லனா வேற எங்கேயும் சாப்பிட பண்ணேன். He's just going to run the king. He's going to run. ரீசன்ட்டா இந்த ஒரு ஏர்போர்ட்ல KFC ல தான் சாப்பிட்டேன். ரீசன்ட்டா கோவா ஏர்போர்ட். He's going to get in the transport ship. He's going to run the king over here. It's just going to be annoying. Okay, KFC ல சாப்பிட்டேன். You're going to get it. Whereas if you come for Demu, you just go for his landmarks. And like against the Chinese, it's going to take a long time with all these landmarks. I feel like the correct play here is to go for Demu. Big army from Demu. Demu's in the middle as well, so he's going to be attacking other people. Other people are going to be attacking him. It feels like the play. It's always one of those tough things when you spawn into the middle. You've just got to hope that the enemies have got neighbors that are more important that they need to worry about rather than you in the middle. Only once go over there. நீங்க போய்டுவீங்களா? கேசினோலாம் போவீங்களா? கேசினோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரே பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. ஒரே இடத்துல இருக்கேன். ஓ யா?
put her hard work into காசு வேஸ்ட் inside the பண்ணடா base of a zone and gone by. அவங்களே வேஸ்ட் பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க. அதனால என்னைய விட மாட்டாங்க. சரி வம்படியா இழுத்துட்டு போனேன் நான். ஒருவேளை என்னதான் இருக்குன்னு பாப்போம் போலாம். எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்தது. போய் ஃபுல்லா வேடிக்கை பார்த்து சாப்பிட்டு குடிச்சிட்டு வர வேண்டியதான். அந்த எந்த கேட்ச்ல போனீங்க? 3 நாள். Folks on YouTube might have seen it, but you guys on Twitch wouldn't have seen the game yet. But ஏதோ ஜாக்னு வரும். டெல்டின் ஜாக்கா? டெல்டின் ஜாக். It was a crazy good game. மேல் ஃப்ளோர்ல ஃபுல்லா சாப்பாடு, கீழ் ஃப்ளோர்ல ஃபுல்லா கேம்ஸ். Siege is back. Siege is back. கேம் விளையாண்டீங்களா? விளையாண்டோம். இன்னும் ஜெயிக்கல. அவங்க ஓசில கொடுப்பாங்களே, அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. ஓசில 5000 ரூபாய் வரைக்கும் ஆக்சுவலா எத்தனை பேர் போறீங்களோ அதை பொறுத்து ஒரு ஆளுக்கு 500 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். அது எப்படி பண்ணணும்னா நீங்க ஸ்விக்கில முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயிடணும் உள்ள போறதுக்கு. ஸ்விக்கில பாத்தீங்கன்னா உங்க மெசேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் இவ்வளோன்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது டிஸ்கவுண்ட் வந்து நீங்க கார்டு யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அவன்கிட்ட அதை காமிச்சிங்கன்னா பார்த்துட்டு சாரி சார் எங்களால இந்த டிஸ்கவுண்ட் தர முடியாதுன்னு. இல்லையே நான் ஸ்விக்கில புக் பண்ணிட்டேன், எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு, நான் கார்டு வச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் வேணும்ன்ற மாதிரி நீங்க கேட்டீங்கன்னா சரி என்கிட்ட டிஸ்கவுண்ட் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக நான் உங்களுக்கு ஒரு கூப்பன் மாதிரி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அந்த கூப்பன் எப்படின்னா 500 ரூபாய் கூப்பன் மாதிரி இருக்கும். நீங்க எடுக்கிற ஒரு டிக்கெட்டுக்கும் 500 ரூபாய் மாதிரி அது வந்த மாதிரி அந்த 500 ரூபாய் வச்சு கேம் விளையாடிக்கலாம். நாங்க அப்படிதான் கேம் விளையாடணும். ஆனா செம்ம அடிக்டிவ். உள்ள போயிட்டு விளையாட ஆரம்பிச்சு ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடிக்ட் ஆகி உங்க காசை போட தோணும், போட்டீங்கன்னா காலி ஆயிரும் மொத்தமா. நீங்க போயிருக்கீங்களா? லாஸ்ட் டைம் இப்போ போனப்போ போனேன், அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கசினோ போனது. எவ்வளோ மேக்னல் ஹார்ஸ்மேன் உடைச்சிரும். கில்டட் ஹார்ஸ்மேன். The Streltsy on the back line should be able to defend for the moment. Beautiful micro coming in from நல்ல மைக்ரோ. Making sure he just streams on through and all of those gilded horsemen go down. And now Faye once again going to be stuck ரொம்ப கஷ்டம் இவன் அடிக்க. ரெட் அடிக்க with her head in her hands wondering ரெட் யாரு? பேச்சான் அந்த பொண்ணு சுத்திட்டு ஓட்டடி கில்டட் ஓட்டடி. She doesn't have a huge amount. Yeah, there's not a lot of production here. She needs to make more production. That way she's going to be able to defend more easily against this push. அப்ப நெக்ஸ்ட் அத எடுத்து ரெண்டுதான். Let's check in though. I want to see what else is going on this map because it's been அதுக்கு ஆனா நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒரு யூனிட் வந்து 2 யூனிட் பாப்புலேஷன். What's he been doing? Oh shit. இப்போ நீங்க 10 ஆர்மி வச்சிருப்பீங்க. ஐ மீன் 10 நைட் தான் நிக்கும். ஆனா அது 20 நைட்டுக்கு சமம். அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் அதிகம். I'm telling Duyakusi, hey Duyakusi. Oh my god, we missed a big battle here, sorry. காஸ்ட் கம்மியா? காஸ்ட் எல்லாம் அதிகம், டபுள் மடங்கு. அது மட்டும் இல்லாம உங்க வில்லேஜர்ஸும் கில்டட் வில்லேஜர்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல மிச்சத்துக்குலாம் 6 வில்லேஜர் கொடுக்குறாங்களே, உங்களுக்கு 5 தான் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னு என்னன்னா வேணா ஷிப்ல ஏத்திட்டு இருக்கான், டிரான்ஸ்போர்ட் ஷிப்ல. டெமோ பேஸ்க்கு விட்டானா பேஸ்ல ஆர்மியே இல்லையா, டெமோக்கு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. If he goes for this 100%, there's no way. How does hypothetically even if அதுல வில்லேஜரோட காஸ்ட் 60 ஃபுட் ஒரு வில்லேஜரும் அதிகம். 1 2 3 4 they're all here-ish. பிங்க்கு வருவானா yellow violet வருவானான்னு தெரியல டீம். Especially when like you're literally on the doorstep. You're dropping into this. This is twice now that we've seen Lucifron drop into somebody's base when they thought that they were safe. We saw him drop over here on Duyakusi's side. Duyakusi thought he was safe, but Demu dropped around it. And now we see him come through the stealth forest on the water. What do you even call this? The seaweed? He gets spotted out by the outpost. Begins to drop units down. He's having a little bit of trouble. He's trying to squeeze it on. Bombards come out. What have we got in here? Looks like we've got 16 hand cannoneers. Kind of டைரக்டா கிங் எங்க இருக்கான் ரிவீல் போட்டுக்கலாம் FFA ல. அது வந்து நம்ம கிங்குக்கு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கும். ஒரு ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கிங் இதுக்குள்ள இருக்கறத பார்த்துட்டான். அந்த ஆர்மி சுத்து போட்டுறோம். இப்ப ஆர்மி வச்சு சுத்தி போட்டுட்டு பம்பார்ட் வச்சு ஒரே ஏதோ கிங் ஓடுறான் பாருங்க. ஆமா அவ்வளவுதான், ஹேண்ட் கேனன் வச்சு ஒரே போடு, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் லூசிஃப்ரான். பாப்புலேஷன் இங்க பாருங்க 260 ஆல்ரெடி. 300 நினைக்கிறேன் இப்ப. 260 அவுட் ஆஃப் 300 இருக்கும். பிங்க் ஃபேட்சன் எவ்வளோ 250ல தான் இருக்கா. அவன் வந்து 200 தான் டியூகசி. இப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் டீம் அப் மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவன் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கும், 300 இருக்கான்றத வச்சு டீம் அப் பண்ணலாம். டீம் அப்னா இவன் இந்த சைடுல இருந்து அடிப்பான் சொல்லிட்டு இவன் வந்து அதே நேரத்துல இந்த சைடுல இருந்து புஷ் பண்ணுவான். ஆனா இவன் அதுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டான். இவன் என்ன பண்ணுவான், மொட்டனே பிங்க் பேஸ்ல ஏறுவான். இவங்க ரெண்டு பேரும்
chat அதுக்கு தான். ஓ chat ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல chat இருக்கு. இன் கேம் chat இங்க வந்து காமிப்பாங்க. இது ஆஃப் பண்ணிட்டான். ஏதோ glitchனால. இப்போ உடனே போய் பிங்க புஷ் பண்ணிட்டு பிங்க் வந்து உங்க டீம் போட்டு இவன் ரெட் அங்க இருந்து வரதுக்குள்ளே பிங்க முடிச்சிட்டு ரெட்ட முடிப்போம். ஆமா ரெட் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கான். The logistics just won't work. He'll get caught out. போய்ட்டாமலே ஆல்ரெடி. So yeah, it's ரெட் இங்க வந்து கிளம்பிட்டு இருக்கான். I feel like there's not a whole lot he ஓ இவன் ட்ரேட் வர போறானா? இங்க காமன் மார்க்கெட் இருக்கு. இங்க இருந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இங்க மார்க்கெட் போட்டு இங்க இருந்து ட்ரேட் வர பண்றான். கோல்ட் வந்துட்டே இருக்கும். காமன் மார்க்கெட் இங்க புடிச்சிட்டா வேற காமன் மார்க்கெட் இங்க இருக்கு. அப்ப இவனும் ட்ரேட் போவானே. இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ஆனா இவன் ட்ரேட் போலாம் நினைச்சா அவங்க பிங்க் பேஸ் கேறறான். ரெண்டு சைடுல புஷ் பண்றான் போல. இந்த சைடுல என்ன இருக்கு? இந்த சைடுல ஏதோ எல்லோ லைட் எரியுது. காமிக்க மாட்டறான். பின்னாடி ஒரு சின்ன குரூப் போயிட்டு இருந்தானே இல்ல. டவர் உடைச்சு உள்ள போயிட்டு இருந்தாங்கல. ஓ அதுவா? You're just going to hold this shoreline constantly with siege to make sure that the Carracks or the Bauschwans aren't killing it? Like get out of here. You ain't doing that. I don't even know how you what do you do against that? I guess you just got to give yourself space. Build like more production buildings all over here so it's harder for your enemy to get through. Gosh, that's so tough, man. I feel hard. I feel Demu got hard done by in that one, but I mean that's the consequence of spawning in the middle, right? You become exposed on multiple sides. It's more to think about, more people to attack you. But now, look at the bombard numbers. It's rising. He's up to 6 bombards. Halisgard's looking to try and diverge down towards the south. Hand Kennedy is fighting off with the Janissaries. Plenty of crossbows here as well. And now, no, it's not a 2v1. I was going to say now the 2v1. No, it's not a 2v1. It's just a whole lot of looser front units. He somehow found a way through the back line as well. Great Bombard's just absolutely obliterating this. And is he going after the king? Oh, the king's on the right. அவ்வளவுதான். கிங் காலி. கிங் காலி. ஓடிட்டு இருக்கான் கீப்ல போடாம. I didn't even think to. I wasn't even focused on. அவ்வளவுதான் ரெட் காலி அப்ப. இவ பாருங்க 350 போவாம பாருங்க 320 330 350 வரைக்கும் போயிடுவான். ஸ்பீடா ஏறுது பாப்புலேஷன். 350 வெர்சஸ் 250 ரொம்ப கஷ்டம். 250 ஆல அடிக்க. ஆனா ஒரே ஒரு இது அவன் கில்டட் யூனிட்ஸ் 250யும். ஓகே. ஆனால பாப்புலேஷன் டபுளா இருக்கும். ஆர்மி கம்மியா வச்சிருப்பான் ரெட். பார்க்கலாம். Weird stone walls around your king, and it won't happen. Or if it does happen, it'll be a lot long. It'll take a lot longer. It'll give you more time to react, more time, more space. Like if you look here at the contingency plan for Faye, it is very clearly there. If I'm losing this wall here at the front, I'm going to take my king and I'm going to put. இங்க வந்து அங்க உடைச்சால இந்த சைடு வந்துருவாரு கிங். இங்க உடைச்சாங்கனா அந்த சைடு போயிடுவாரு. ஓ பாதை போட்டு போட் போட்டு வச்சிருக்கானோ. போட் இல்ல போட் வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஓ போட் இங்க சைடு இல்ல. Fortunately for Tuyakusi his contingency plan was run the king. வால் கட்டி வச்சிருந்தான். பட் இங்க இப்படி வருவான். இப்போ அவன் பெரிய புஷ் பண்ணுவான். நேராவே உடைச்சிட்டு வருவான் பாருங்க எல்லோ. 350 பாப்பு. பம்பார்டு மட்டுமே 100 பாப்புலேஷன் செஞ்சிருவான். டக்கு டக்கு டக்குன்னு உடைப்போம். அவன் கிங்க பாருங்க. Population of 350. And in the south of the map, in the red, playing as the Order of the Dragon, it's Faye with a maximum population of 250. 100 difference between these two. How does Faye go about winning this game? This is tough. I think her best. I don't even. I'm looking for Hail Marys that she can go for, but she doesn't control any of this water, or like the Luciferfront controls 100% of the water. So there's no sneaky little shenanigans you're going to be able to do. This, I can see this working. Maybe you could make a play from this angle, shut down the trade, try and distract the enemy, and then maybe go for like some sort of drop into the enemy base. But even if you go for a drop into the enemy base, எப்படி புஷ் பண்ணாரு? ரெண்டு நேரா மோதவே கூடாது இதுல. ஆர்மி கம்மியா இருக்குல அவன் 350. Sacred sites are capturing, ladies and gentlemen. Faye's just got so few units though, and that's the thing with the Order of the Dragon. ரெட் டைரக்டா அவங்கள மோத கூடாதுங்கறீங்களா? ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. இப்போ எல்லாம் செத்துட்டாங்க மிச்சம். ரெட்டால இப்படி சுத்திட்டு அவன் கிங்குக்கு போறது, அவன் ட்ரேட் டினை பண்றதா பண்ணனும். ஆனா அவன்ட்ட கோல்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 44 தான் வச்சிருக்கான் கோல்ட். வந்துருவானா டக்குனா நிறைய பேர் எடுப்பான். ஏதோ செலவு பண்ணிருப்பான். வித்துருப்பான், ஏதோ பண்ணிருப்பான். ஸ்பீடா ஏறுது பாருங்க.
Lucifron's going to இவங்கிட்ட கோல்ட் கம்மியா இருக்கு. She needs to look for a Hail Mary because she can't beat him. 200 தான் இருக்கு. Heads up is like the conventional way to play a game. When your opponent's got an extra one. எவ்வளவு பேலஸ் கார்டு. இவங்கலாம் வேகமா ஓடுற மென்னட்டாம் இது. You can't beat them in a heads up. சைனா தானே அவன். Go around the outside, try and find a silly little way. இந்த மென்னட்டாம் வேகமா ஓடுவாங்க. பேஸ்ல வந்து எப்படி சொல்றது? உங்க வுட்டுக்கு 5 பேர், உங்க கோல்டுக்கு 5 பேர். அப்படினு பிரிச்சு விட்டனா அவ்வளவுதான். They could look for a snipe. No, she can't. And we've talked about this before. Actually, maybe she could. She needs to bring Vils. Sacrifice புடிச்சான். She needs to find the space, siege workshop, and she needs to make a whole bunch of horsemen. Okay? So 4 or 5 siege workshops here. The horsemen are going to run in as far as they can to this crossing, make sure that the king can't escape, and then the bombards are going to roll up to the keep. That's the only way I can see that she wins this. The other thing that you've got, so the good thing is, like, Lucifron might anchor to the sacred sites. When you take the sacred sites, you fall into this kind of trap where you want to, like, you must defend the sacred sites at all costs because this is how I win the game. But then that becomes a trap because you anchor towards the sacred sites. Like, oh, I have to defend the sacred sites. That's how I'm going to win the game. So that's where I'm going to keep my army. So that could potentially expose you if you don't go about it the right way. So that's the way I would look to play it. I think that there's probably, I mean, we know a lot more information, right? We see the entire map. She doesn't. And, you know, she doesn't have outposts up. She doesn't have a whole lot of vision. When it comes to population, she's only just remaxing now. So it's going to take her some time to get out here onto the map and actually start working things down. But there's still plenty of space out here to, I mean, you could go for siege. You could. Yeah. Oh, look at this. He knows. He knows what his weak spots are. Like, we were talking about the prospect of coming through this angle. So what does he do? He puts down a whole bunch of outposts. He knows that this is the weak spot. He knows this is where I can be attacked from. So if we take a look on this side, he's obviously not doing it here because he's already got the Barbican he hasn't prepared. But the Great Wall Gatehouse is going to be more than enough aggression to get into position. China பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான இதுதான். Looks to think outside the box here because, as I said, in a conventional sense, I don't think you can really fight against Lucifron when he's up this much. All right, working down the gates slowly. அடுத்து சைனா தான் நாம. On multiple sides. சைனா இறங்கிடுவோம். நீங்க ஆட போறீங்களா? She's on multiple. Man, இப்போதான் ஓடிடி நீங்க. Where does that word come from? I need to look up. சைனா தான் ஜெயிக்க போறானே. நீங்க அத டிராபேக் சொன்னீங்களே. ரெண்டு பாப்புலேஷன் பிடிக்கும். எல்லா சிமும் பவரா இருக்கும், எல்லா சிம்லயும் வீக்னஸ் இருக்கும் bro. எல்லா சிம்லயும் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. எப்படி நீங்க கவுண்டர் பண்றீங்கன்றதுதான். ஆனா எல்லா சிம்மையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆப்போனன்ட் வந்து எப்படி யோசிப்பான்றது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியும். ஓகே. சிவோட பவர் என்ன? எல்லா சிம்லயும் தெரியாது எனக்கு. எனக்கும் தெரியாது एक्चुअली. He's moving relics forward as well. Is this in anticipation? Basically தெரியும். No, he's just putting them into the monastery. I thought this might have been in anticipation of ஃபுட் 5000 வச்சிருக்கான் லூசிஃப்ரான். அவன் 30000 வச்சிருக்கான். ஒண்டர் அடிச்சு வேணா டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ரெட். ஒண்டர் அடிச்சு எங்கடா சுத்திட்டு வரான்? Okay. She's working it. I'm liking this. So far this is good. ஆமா ஒரு ஒண்டர் அடிக்கலாம். ஒண்டர் அடிக்கிறதுக்கு ஸ்டோன் வேணும். கோல்ட் ஸ்டோன். Look at Lucifron. He's so on the ball, man. இதெல்லாம் விக்கிறான் பாருங்க. ஒண்டர் அடிக்க தான் பாக்க. கோல்டும் குறையுது. ஆர்மி செய்றானோ. 30000 ஃபுட் டக்குனு 7000 குறைஞ்சிச்சு. வித்துட்டான்னு நினைச்சேன். He's going to try and find a way through though. She's looking to continue branching out here. We'll find enemy vills. And now on the south, you can see just how much her army is dwarfed by that of Lucifron. Lucifron with 223 military at the moment. A huge army here for Lucifron. Goes after the Carrick in particular. He wants the Carrick bad. Both of the Carricks now managed to get offshore. இது பவரான போட்டாச்சு. Faye hopefully needs to step up on the top. There we go. She gets up onto the top of the wall. She'll take bombard வருது பாருங்க. கதவு தந்து உடைச்சு விடு. Retreat out. Look at the bombard numbers though. bombard போட்டே அடிக்கும். ஒரே அடி ஒன் ஷாட் பண்ணிரும் போட்ட. அது கண்டுக்க கூட இல்ல போட்ட. நீங்க வாட்டுக்கு உள்ள போங்கடா நான் உடைச்சு கொடுக்கறேன் செத்தாலும். This is the second group of Gilded Horsemen. So she's got another group over here. There's no way through this. போக முடியாது. She won't be able to get through. அது அவளுக்கு தெரியாது. But she is looking to try and make things happen. More stone walls now coming up as well over on the west.
the biggest issue she's going to have is taking down this stone wall here, which is இத why it's உடைக்கவே so முடியாது. get that stone கஷ்டம். wall in. One little attempt. ஏன் இல்ல, உடைக்க இல்ல. முடியாது? உடைக்கலாம் பம்பாட அவ்வளவு தூரம் எடுத்துட்டு வரணும். She's got in the enemy base. Not going to be able to find it though. புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல Check இருந்தா. back in on that sacred site. Huge army still. சும்மா ரெண்டு பேருக்கு ஹராஸ்மென்ட் பண்றோம். But it's one of those things where like why இங்க ஒரு செவர உடைச்சானே என்ன ரிட்டர்ன் போயிட்டான். if you go for the kill you're just putting your இங்க army கூட்டு further out of வந்துட்டான். position when she might be going for a secret attack. We don't know what she's really up to. ஹேக்கர் சைட் வர 5 நிமிஷம் டைம் ஓடுது பாருங்க. 5 minutes 30 seconds தான் இருக்கு. She's really up to. நீ வெல்ல வாடா. ஆனா 1 அடிக்குது வேஸ்ட் இல்ல இப்ப. 1 அடிச்சா 5 நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி ஹேக்கர் சைட் அவன் புடிச்சிருவான். I still keep thinking about core. You had it all, my friend. Isolation, the juicy legacy. All you needed was a computer that முடிச்சு விட்டான் ரெட்ட ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. I would ask the question, how do you even crash with Age of Empires 4? Like how does your game even crash? But then I don't want to jinx myself because knowing I say that, I just know that every game I would play would then just start crashing. And it happens sometimes. I remember I have a 4090 and it doesn't work for a number of different games that I've got. And like I'm on my third 4090. I'm not even kidding you. In like a year. It's just I go back to the 3090. The 3090 actually works. All right, well, I mean, not too much to talk about here. What do you want me to say? Like a handful of archers take on an absolute monstrosity from Lucifron right now. Look at this. Yeah, so the first 4090, what was the issue? Oh, it was having an issue where the screens would go black. It would do this weird thing where the screens would just go black. It was the graphics card. They replaced it. Then the second time, it had a very similar issue. Oh, that's right. No, my computer would BSOD. Well, it wouldn't BSOD, but it would like the screens would go black and the fans would turn 100%, and I still got audio through. But it was like just completely turned off. I remember now. Lucifron live போட்றோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு. Speaking of replacement, have a look at this. Faye, unfortunately, not going to be able to replace these units quickly enough. Where are all of her units? Like, I know she's got units in this top side. Oh, here we go. She's looking for a way through. It's going to take her some time. It's going to take her some time. This is exactly what she needs. She needs to think outside the box. Now, these aren't even Lucifron's walls. That's the other thing to know. So she needs to come right up here, right outside Lucifron's walls. Ideally, you want to take down these ones here. You want to come up right next to it and then take those.